Welcome to Quick German. Verb of the day is bezahlen. Means to pay. Use bezahlen when you talk about paying for food, shopping, tickets, paying bills or fees, paying in cash or by card. Ich bezahle die Rechnung. I pay the bill. Wir bezahlen bar. We pay in cash. Bezahlst du mit Karte? Are you paying by card? Grammar tip. Bezahlen is a regular verb and usually comes with an object, what you pay, or mit plus dative, how you pay. Examples. Ich bezahle die Rechnung. Ich bezahle mit Karte. Fill in the blank. Ich bezahle die Rechnung. So remember, if money leaves your hand, use bezahlen. Enjoyed this? Follow for more quick German lessons and install the app to keep learning.